Hello Makle, I welcome you all to the Vedantu Karnataka. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ Rithika Ma'am. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ FA2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ 21 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ FA ನಲ್ಲಿ ಈ 21 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇನೆ. PDF will be in the description itself. Once first listen to the class properly everyone, so that you'll be perfect with that question also, and afterwards you can practice it. Okay, so let's start without wasting the time. I won't be taking much time. 21 questions ಇದೆ, 21 minutes ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ about the chemical kinetics. First question which has been repeated a lot of times, ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ವಶನ್. One second. Yes, state the rate law expression and write its mathematical form. So rate law expression plus ಅದರ mathematical form ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ? So rate law is actually a reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants with each concentration terms raised to some powers. Each concentration term ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು raised to the powers ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಪವರ್ಸ್ and which may or may not be same as that of the stereochemical coefficient in the balanced chemical equation, which won't be the same in the stereochemical coefficient. Coefficient ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದು ರೇಸ್ಟ್, ಓಕೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಅವು ರೇಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ AA plus BB, which will give us the product. Means what? Reactants will get reacted to get a product. Now ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ರೇಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ರೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್? A alpha and B alpha beta. Okay, A alpha and B beta. Next, rate K, A of alpha and B of beta will be there. Clear? So now clear understanding this question. ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಫೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ 0, 1st, 2nd ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ 0 ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ powers of the concentration terms on which rate of reaction actually depends on. Rate of the reaction is actually going to depend on or sum of the powers of the concentrated terms in the rate law expression. In the rate law expression. Clear? So ಈಗ few examples ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ತರ H2 plus Cl2 in H nu, which is going to get what? 2HCl, which we are going to get it as 2HCl. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ರೇಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ರೇಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ H2 ಮತ್ತೆ Cl2 ಇದೆ. ಓಕೆ, H2 ಮತ್ತೆ Cl2. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನದು 0 ಆರ್ಡರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ರೇಸ್ ಟು ಇಲ್ಲ. Done. Second rate, next one is second one is 2N2O5. coefficient ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. ಕ್ಲಿಯರ್? 2 coefficient ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ is going to give us what? It is going to give us the product as 4NO2 plus O2. ಕ್ಲಿಯರ್? in same rate expression ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ rate is equal to K N2O5 raised to 1 plus it is going to become a first order reaction has its raised to 1. Clear everyone? First order reaction. Next ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 2NO2 plus F2, which is going to give us 2NO2F. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ರೇಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? NO2 ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. F2 ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಫೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ H2 plus half O2 ಆ ತರನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. question. Next question is about write the difference between the order and the molecularity of the reaction. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಶೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ 100% ಅಂತ, ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೇಟ್ ಲಾ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕೊಲೈಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, must collide simultaneously results in the chemical reaction. It will result in what? It will result in the chemical reaction. Clear? Order nalli enaguttappa, order can be a 0 or it can be a fractional form also, like half order reaction, 0 order reaction, first order reaction, atara. Molecularity cannot be 0, cannot be a fraction also. It cannot be a fraction also, it cannot be a 0 also. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ 0ನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ 0ನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 0, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ reaction. Next order is the significant for simple and complex reaction. Order is actually significant for what? Simple reactions irutte ಮತ್ತೆ complex reactions nu idre no problem. ಈಗ saponification equation ಕಲ್ತವಲ್ಲ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. This is also a complex reaction itself. Clear? Next, molecularity is an insignificant for the complex reaction. Means what? Complex reaction ಗೆ molecularity workout ಆಗಲ್ಲ. Clear? ಬರೀ order ಗಷ್ಟೇ workout ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, saponification of each. This is a little bit complex one, right? So we can write it down. Next one, derive an integrated rate law constant, that is K, for the zero order reaction. So derive an integrated rate constant K for the zero order reaction. For the zero order reaction, for the first order reaction ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು zero order reaction ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ zero has been asked a lot and even in MCQs ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? MCQ ನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, that is R and P, that is going to be reactant which is going to give us the product. Clear? ಈಗ suppose R0 which is going to be the initial concentration, R0 ಇದೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, R0 ಅನ್ನ initial concentration of the reactant R and remaining, that is R remaining concentration of the reactant at a time T, and K is the rate constant. Okay, K is going to be the rate constant. Clear? ಈಗ rate is equal to K of R0. ನಾವು K ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ already, that is rate constant. Clear? So ಆಮೇಲೆ R0 ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is R0? R0 is going to be the initial concentration of the reactant. Clear? And R will be the remaining concentration of the reactant at time. Okay, initial concentration of the reactant at time. Next concentrate properly. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? PCM ತಗೊಳ್ಳಿ, PCMB ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, R dt, that is going to be K of R0. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ K ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲಿ, R0 will get differentiated 1, so it will become only K. So D of R is going to be K of dt, this thing which they have taken it, this side. One second guys. Okay, so ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ K dt ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ D of dt. Okay, integration of D of dt, that is going to be what? K of integrated dt. There the R is going to be minus kt plus 1, where t we will consider as what? T is equal to 0 and R as R0. So just replace ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, R ಇದ್ದಿದ್ದು R0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, as they have told us, minus K, that is going to be what? T is going to be considered as 0 itself. So K of 0 is going to be 0 itself. So that is what they have added, substituted it here. Clear? Plus 1. Clear? I is equal to, ಈಗ I ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, I is equal to R0. ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R of minus KT, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಈ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. That's it, nothing. ಈ I value ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. What we will get? R minus KT R0. That will be what? KT R0 minus R. That also can be written as K, that is R0 minus R divided by T. That's it. Clear?
So this is very easy. Same way you will be having with the first order reaction also and second order reaction also. Practice both the things properly and practice the graph also properly, because you might receive a graph also. Graph nu bilbodu nimage. I am drawing it once again. That is R, that is R naught. Slope in Bharatappa, slope is going to be the minus K, and K is going to be the slope, minus slope. Okay. This is how the equation is gonna, sorry, graph is gonna be falling. Okay. So then practice ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. They have asked it for the MCQs. MCQs ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ practice ಮಾಡಿ. Clear? Done. Next question. Yes. So derive and integrate rate constant K for the first order reaction in which reaction occurs in gas phase. In which reaction it occurs in the gas phase. Clear? So A of B is going to give us what? A, it will give us B plus C. Okay. A, it will give us B plus C. Concentrate. Initial pressure in the P naught ATM, that is going to be 0 at B and C. PTM ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, B ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ BC ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ PAT, that is going to be P0 minus P, that will be PP ATM. Therefore the total pressure, that is PT, is equal to P0 minus P plus P plus P. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ A after time T is going to be what? PA is equal to P0 minus P. Okay. PA is equal to what? P0 minus P. Now PA is equal to P0 minus PT plus P0. Okay. Same ಇದೆ. PA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ PA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ, ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ PA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, that's it. Okay. Once you substituted, PA is equal to 2 P0 minus PT. Clear? We know that K is equal to minus 2.303 log of A0 minus divided by A. ಅದೇ ಸೇಮು ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ PA ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, that's it, you will get the answer. Clear? So this is about what? Integrated rate constant K for the first order reaction. First order reaction. Same adhe tara they have told us to, they have asked about derive half-life period for the first order reaction. Derive half-life period for the first order reaction. For the first order reaction. So here what you need to practice it. Here what you need to practice. So when half-life period for the first order reaction is T half. So when T is equal to T half R, that is going to be R naught divided by 2. Same ಅದೇ ತರ ಈಗ ನೀವು 0 ಆರ್ಡರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು T0. ಓಕೆ. T is equal to 0 ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಫ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಯಾವ ತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿಂದ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ T half is going to what? 2.303 K divided by log of R naught divided by R. Next, T half is equal to 2.303 divided by K log of R naught divided by R naught by 2. T half is equal to 2.303 divided by K of log 2. Clear? So same ಅದೇ ತರ just substitute ಮಾಡೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ, log 2 ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ log 1 to 10 all the values. It's very important for you people to find the antilogs. Okay, antilogs find ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ you perfect ಇರಬೇಕು. If you be perfect with these things, it will be easy for you people. Clear? Next, that is going to be T half is equal to into multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.303 into 0.3010. We are going to get it as 0.693 divided by K. Clear? This is the value. This is the final value which you are going to get it. Next question, what are the effects of catalyst on the rate of the reaction? So what are the effect of catalyst on rate of the reaction? A catalyst is a substances which increase the speed of the chemical reaction. So catalyst ಕೆಲಸ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವು ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜಲ್ದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಕೆಲಸನ, ಇನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್
to me, right? The work will be done faster. Means what? They are not participating. Their names will not be there in the work, but they will participate. Means they will help us to do that, but their name will not be there. Okay, ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪರ್ಸನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತಮ್ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅದ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದೋಸ್ ನೇಮ್ಸ್, right? We are not mentioning those names. Means what? They are all catalyst. Okay, ಅವರೆಲ್ಲ catalyst. ಈಗ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಡೌಟ್, ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ತಗೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬುಳ್ದವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೋತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆ ಜರ್ನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Clear? So that is called as catalyst. And what are the characteristics of a catalyst? I will tell you. A small amount of a catalyst is sufficient to bring the large number of reactions, and the catalyst does not initiate reaction, but it will accelerate rate of reaction. Means what? It will make the reaction very faster. And the catalyst does not alter the free energy, that is change in the delta G value, and enthalpy changes in the delta H, and delta H remains the same. A catalyst is always regenerated at the end of the reaction without any chemical change in composition. So a catalyst does not alter the position equilibrium, but helps to attain the equilibrium quickly. For that purpose, a catalyst is always a lower in the energy of activation by intermediate complex formation. So in this absence of catalyst, EA is high, and in the presence of catalyst, EA is actually less. Clear? Next question, write the graphical representation for the effect of catalyst on the rate of reaction. Okay, so this is the reaction which is going to come. This is even helpful for the MCQ also. Please practice this, everyone. Clear? Next, mention two conditions for the effective collision. So effective collision ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು reactant molecules must have the proper orientation. Okay, proper orientation of the reactants means ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ how much temperature applying, how much of rays you are applying, this all things are also matters a lot. Clear? Next chapter comes the coordination compounds. Hope so everyone is having the chapter coordination compounds for your FA2. So let's continue with that. Okay, first question is, what are ambident ligands? With this I want to tell you one more thing. We will even receive the polydendent ligands, bidendent ligands. Okay, definitions avunu kelbodu, but polydendent ಮತ್ತೆ bidendent questions ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್, so I am just repeating it. Okay, next, ligands which have a two or a more donor atoms can bound to central. So nodi, ligands which are having two or more donor atoms can donate or can bond to central metal atoms. It is bonding up with the central metal atoms are ions through only a donor atoms. Through only a donor atoms are called as ambident ligands. Are called as what? Ambident ligands. Clear? So examples in togobodu, NO2 minus M is equal to NO2 minus, this is nitro N. M is equal to ONO, that is nitro O. So this is also CN minus M is equal to SCN, that is thiocyanate. M is equal to NCS, that is going to be the isothiocyanate. Clear? So this also example, you can take it. Next, define coordination number, give an example. Define the coordination number, give an example. The coordination number is actually the number of the coordination bonds formed by the central metal atom or an ion with the ligands. Okay, with the ligands, central metal atom, the coordination number is going to be completely be linked. Clear? In the coordination number. Compound. Okay, complexes yav tagobodu, PlCl6 2+ tagobodu, right? Is 6 is the chloride jode, so coordination number will be 6. Next, CuNH3 4, the 4 is there 4. CuEn3, that is going to be 6. Why? Because 3 plus is there. For that purpose, it is going to be 6. Clear? Next question. What are homolytical complex, and give example. Homolytical complexes are the complexes in which the central metal ion or atom is bound to only one type of donor group. It's actually bound to only one type of donor group or a ligand. Okay, one type of ligand jode bond ಆಗಿರುತ್ತೆ. Clear? So examples what we can take, K4FeCN6. K4FeCN6 has a simple example which we can
ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ತರಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ heteroleptic complexes are the complexes in which the central metal ion or atom is bound to more than one type of a donor groups. Example, CONH3 5ClSO4. CONH3 5ClSO4. Clear? Next question. Write the facial and the meridional isomerism of CONH3 3NO2 3. So this is also most repeated. Important. If I tell you, then it's very important. I'm writing it then 100% ಆಗಿ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, because ala sala ಕೇರಿಯೋ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ, how the facial isomer and the meridional isomer has been done. Clear? Next question. Write the postulates of Werner's theory of coordination compound. So postulate ಬರಿಬೇಕು. Werner's theory ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 postulates ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Just I'm explaining it to you so that you have an idea about it. Okay? In a coordination compound, a central metal atom or an ion has a 2 types of valences. They are primary valency and the secondary valences. There will be a 2 valences which are present according to the Werner's theory. Clear? Next, the primary valence is isonabisal and variable. Primary valences are satisfied by the negative ions, and the secondary valences are non-ionizable and fixed. Secondary valences are satisfied by the ligands, that is completely satisfied by the ligands itself. Then the number of secondary valences of central metal atom or ion is equal to the coordination number. It is equal to what? Coordination number. Yavde number of secondary valency idella adella equal agutte coordination number jode. Clear? So adrindane ನೀವು coordination number ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಇಂದ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇದು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? Depends on the secondary valences where it is going to get originated. Okay, means originated. Okay, like that we can say it. Next question, write the silent features of crystal field theory. Hope so you people have crystal field theory. I have cancelled the questions of VBT, as most of the comments I had got it like VBT is not there for your FA2. So I have cancelled those questions. I have taken only CFT itself. So concentrate. Okay, according to the CFT, the metal ligand is purely electrostatic, or it is also called as ionic, strongest bond compared to the covalent. Clear up? Ligands are treated as point charges in case of the anions and the dipoles in case of the neutral molecules. Next, the intervacation between the transition metal and the ligands arises from the attraction between the positively charged metal cation and negatively charged of the ligand. Concentrate properly. ಯಾವ್ದಾದ್ರು intervacation ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರ between ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ? metal ಮತ್ತೆ ligand. Okay, the intertransition between the transition metal and the ligands arises from the attraction between. ಎದರಿಂದ attraction ಆಗುತ್ತೆ? positively charged metal cation and negatively charged of the ligand. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂದ, ರೈಟ್? ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎದರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಲಿಗೆಂಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಲಿಗೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ the degeneracy of the d orbitals is lifted and causes the splitting of the d orbital. So d orbital ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. T2G EG ಆ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? The splitting of the 5 degenerative d orbitals of metals ion into the 2 sets of d orbitals. So it will be splitting up into the 2 d orbitals. Clear? With different energies under the influence approaching the ligands, that is ligand is actually called as what? Crystal field ligand or splitting. Okay, so this d orbital will actually split into the EG and T2G. So that ಮತ್ತೆ energies ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, levels ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. I'll explain that also. So ಅವೆಲ್ಲ levels splitting ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರಪ್ಪ? crystal field splitting ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, next, the difference of the energy between the 2 sets of orbitals is going to be the crystal field splitting, and
it is denoted as delta, or it is also called as 10 dq. Okay, the pattern of splitting depends on the nature of the crystal field and the coordination number. Yes, so how much is the coordination number and what is the nature of the crystal field, that also it is going to depend. According to that dependency only it is going to split. Clear? I'm very fast, I think so. You people not necessary to see the video in the 2x speed only. Point final ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಆಯ್ತಾ. Next, explain the crystal field splitting in octahedral complexes. Most probably they will be asking about the octahedral and tetrahedral a lot. So please concentrate on the questions of octahedral and tetrahedral a lot. Okay. Next, in octahedral complex, 6 ligands surround the central metal ion, that is dx2 and y2 and dz2 orbitals. It is going to be directed along with the direction of the ligands and experience more repulsion. So they have a more energy, that is dxy, dyz and dzx orbitals which is there. That is also called as what I told you already, the orbitals. Orbitals are going to be the dxy, dyz and dzx. That is going to be at the which set? T2G. Okay. T2 generally yavudiruttappa dxy, dyz and dzx. Clear up? Next, are directed between the axis of attacking the ligands, means between the axis irutte dxy, dyz and dzx ella between the axis irutte, matte on the axis yav irutte annodu nodkolona. Avudra prakarane niಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವ ತರ splitting ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. Clear up? So on that also 100% sure the question will be present. I have taken that question also. The axis of the attracting ligands and the experience the lesser repulsion by the ligands. So they have a lesser energy. So the energy separation between the two split sets is denoted as delta naught, and the energy of Eg orbitals increases with 3 by 5 delta naught, and that of T2G set decreases by 2 by 5 delta naught. Please remember these things. It is very very important. ನೀವು ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ problem solve ಮಾಡಕ್ಕೆ easy ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Next question, this is how the splitting will be done. This is what I wanted to tell you. This is very important. Make sure you will practice this question very properly. Clear? Dx square minus y square dz square, that is dxy, dzy and dyz. So this is splitting agutte. It is going to be the T2G where dxy, dyz and dxy. So dyz ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ Eg ಇರುತ್ತೆ. Eg ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, dx square minus y ಮತ್ತೆ dz ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, and dxy, dyz ಮತ್ತೆ dzx on the axis all will be on the axis ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. dxy minus ಮತ್ತೆ dz bill means in between the axis ಇರುತ್ತೆ. Clear? So these are the angles which you should remember it. Clear? Next, explain the crystal field splitting in the tetrahedral complex. I have told it same way. Octahedral ಮತ್ತೆ tetrahedral ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಶಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, so that it will be helpful to you people. Clear? So in tetrahedral, octahedral entities, that is dxy and dz and dyz are orbitals of orientated in the direction of the ligands, that is dx square minus y square and dz square orbitals, and it is directed between the axis also, and hence for that purpose dxy, dxz and dyz, that is T2G orbitals, have the higher energy compared to the dx square minus y square and dz square, that is going to be the Eg. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಟಲರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Clear? So next, explain the mechanism of the addition of HCN to aldehyde or ketone. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ carboxylic acid chapter ಇದೆ, not aldehydes and ketones, only carboxylic acid is there. For them I have taken few questions. So explain the mechanism of addition of HCN to the aldehydes or ketones, that is carbonyl group. So aldehydes and ketones react with the hydrogen cyanide, that is HCN, in the presence of base of giving cyanohydrin. It is going to give you a cyanohydrin. Step 1 ಏನಪ್ಪ, attack of the nucleophi is going to happen. Next step 2 is attack of the proton is going to happen. So this is how the reaction is going to form. Next question is, explain the Wolff-Klingler reduction with an example. Same method idnu practice ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next is, explain the preparation of a carboxylic acid from nitriles. From the nitrile, how you are going to form a carboxylic acid just in the presence of H2 and H+. Clear?
Next, what is the action of ammonium of a carboxylic acid? So CH3COOH plus NH3, which is going to give us a ammonium acetate. That is, we are going to get a acetamide. Clear? Now we have a few questions of amines also. I have taken few questions of amines also. I think 4 to 5 are there. Give an IUPAC name that you are going to mention it. This is a IUPAC name bagge. 1 marks questions, Please go through these questions also. Next, with an example of explain a Hoffmann's-Bormann reaction. This is also a named reaction which you need to practice it, which will come 100% important. Clear? So, ಏನಾಗ್ತಿದೆ amide ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They have taken a amide. With this amide, they have with the help of 4NaOH, we are going to get a primary amine plus Na2CO3 and 2H2O. Clear? Next comes what? CH3CONH2Br2, that is 4NaOH in the aqueous medium. We are going to get CH3CNH2, 2NaBr, Na2CO3 plus 2H2O, that is methylamine is going to be forming. Acetamide and methylamine. Clear? Next, example 2, that is going to be the benzoamide. How is going to form? You can just check it out. Clear? So, in this way only, they have asked one more question. Preparations of primary amine by the Gabriel's method synthesis. So, this is also very important. They have asked it a lot of times. Okay. What is carbonyl reaction? Examples anu kodabodu. No problem illa. Clear? So, this is how the reaction is going to form. Next is, what is diazonation? This is also most repeated, guys. Clear? Question. Aromatic primary amines reacts with the nitrous acid, that is 0 to almost 0 to 5 degrees Celsius, from 0 to 5 degrees Celsius to give ozonium salts also. So, this is how the benzene ozonium salts is going to form, that is BDC. Okay, so these are the all 21 questions. Few extra questions are also I have given it for the reference purpose. Means ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು octahedral tetrahedral ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ FA ಹೆಲ್ಪ್. ಎಲ್ಲ FAಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಿದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಸಿ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.